we are dealing with IC called 8253. 8253 or 8254. 8254 is the newer version of the 8253, and this IC is called programmable interval timer. So this IC is timer IC, programmable interval timer IC. So as the name indicates, this IC is used for maintaining a time. As you know, time is measured in computer using clock pulses. So we will be setting a counter. We will be setting a counter, and during each clock pulse, the counter will be getting decremented. So if I am setting a counter as FF in the counter, then for each clock pulse the counter will get decremented, like FE, FD, etc., and the counter reaches 0. When the counter reaches 0, there will be some state change in the corresponding pin. So the logic is that we are setting a counter, and this counter will be the timekeeper. Okay. So we have three counters inside this IC, namely counter 0, counter 1, and counter 2. So we have three counters, and like 8255, we have a register called control word register or the control register, which is the control of this IC. And again we have this read write logic. Here we have the chip selection option, CS bar. In the previous video I have shown about the chip selection logic by using a NAND gate, and this CS bar is the logic which enables this IC. Okay. And also we have A0 and A1. It is similar to 8255. That is, the first 6 lines or any 6 lines from the address lines are used for decoding logic to get the chip select enabled, and the remaining 2 lines are given to the A0 and A1 directly. Here also 0 means we are selecting counter 0, 1 means we are selecting counter 1, 0 means we are selecting counter 2, and 1 means we are selecting control word register. So the corresponding control word will be formed using a bit pattern, and this control word will be returned to the control register. So assume that we have the addresses as 80 for counter 0, 81 for counter 1, 82 for counter 2, and 83 for control register, as we took or as we assumed in 8255. Here also I can assume the address as 80, 81, 82, and 83. If 8255 has the address 80, then this will be having different address. So I can get example as 90. So 90, 91, 92, 93 are the addresses for the counter 0, counter 1, counter 2, and counter 3. So for this IC, the logic is that we have 3 steps. We will be loading the counter. We will be loading the count to the counter. So the first step is loading the count to the counter. So then the next step is we have to enable the clock signal and the gate signal. If gate is enabled, then for each clock pulse the count gets decremented. If gate is enabled, then for each clock pulse the count will get decremented. ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിനകത്തും കൗണ്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ആവും, പ്രൊവൈഡഡ് ഗേറ്റ് ഈസ് എനേബിൾഡ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ടൈം കീപ്പിംഗ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസേബിൾ ദി ഗേറ്റ്. ഗേറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റിനകത്ത് ഹൈ
applying a 5 volt or the high volt to the gate. High means 5 gate. Then during each clock pulse the count gets decremented. And when the count reaches 0, the state of the out pin changes. It depends on the mode of the operation. And the state of the out pin changes depending on the 0 situation at the count. So when the count reaches 0, the state of the out pin changes, and so this can be used as an interrupt to the MIPI. The state of the out signal can be used as an interrupt to the MIPI, indicating that the count is reached 0. Okay. So we have 3 counters. We can use 3 counters simultaneously. That means we can make use of 8253 or the 8254 IC for keeping track of 3 times. 3 different times can be tracked or maintained by this IC. So counter 0, counter 1 and counter 2. So corresponding to each counter which has clock input, gate input and output. Okay. So as usual, this is data bus buffer is used for communication with MIPI. This is a supporting IC. So we have MIPI connected, or we have interfacing IC connected to MIPI, and so this IC will act as a timer IC. Okay. As usual, this IC should be programmed using a control word. This IC should be programmed using a control word, and this control word has a specific format like this. It is a 8-bit format, and so the first 2 bits are selection of counters. The first 2 bits are selection of counters. If I am using 0 0, then I am using counter 0. So 0 0 means counter 0, 0 1 means counter 1, and 1 0 or 1 1 means counter 2. Okay. And the next 2 bits RW1 and RW0 are the different combinations or the different types of counters. Means all these are 16-bit counters. All these are 16-bit counters. So I can make use of LSB for counting, 8-bit counting. I can make use of MSB for 8-bit counting. I can make use of all the 16 bits for 16-bit count. So we will be specifying like this: 0 1 for LSB, 1 0 for MSB, and 1 1 for both LSB and MSB. Okay. And 0 0 is counter latch. Counter latch means for read back. അതായത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കൗണ്ട് എത്രയായെന്ന് റീഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to give this 0 0 command. So that facility is available only with 8254. So read back is the extra facility available with the 8254, and also it supports high frequency clock operations. Okay. So the difference is it supports high speed clock and read back. 8254 supports high speed clock and read back. And these 3 bits M2, M1 and M0 are the mode selectors. M2, M1 and M0 are the mode selectors. 8253 works in 6 different modes, and we can give the mode of the operation of the IC here. And this is for specifying the count, BCD counting or binary counting. As we know, BCD have only states from 0 to 9. That is 10 states. And 10 states which count BCD counter ഉപയോഗിക്കാം. അല്ല binary counter FF അല്ലെങ്കിൽ 0 1 2 3 4 and F4 count ആണെങ്കിൽ we can use 0 for specifying the 1 for binary and 0 for BCD. So we have to form a control word accordingly. If you want to select counter 0 in mode 0, we have to use 0 0 here.
Mod 0 is 0 0 0 here, and if I want to specify binary counter, then I have to give 1 here. Then if I am using 8-bit counter and uses LSB, I have to give 0 1 here. So a control word is obtained. അങ്ങനെ ഒരു control word നമുക്ക് കിട്ടും. We have to load this appropriate control word to the accumulator and then out to the address of the control register. So as I told, 90, 91, 92, 93 are the addresses of these blocks. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ MVI A comma control word format. The control word that we have formed is loaded to the accumulator. Then I will be giving out 93. That means I am writing the control word to the control register. After that, I can load the count. Then when I enable gate and when I apply clock pulse, for each clock pulse the count gets decremented, and when the count reaches 0, the state of the out pin changes. So as an example, I am using a counter 0, mod 0, 8-bit LSB counter. So the ordinary format, counter 0. So the first 2 bits are counter selection. So I am giving 0 0. Then next indicates the LSB count. So 0 1. So 0 0 is for counter selection. 0 1 is for LSB count. Then the next 3 bits are mod selection. So 0 0 0 indicates mod 0. Then I need binary counting, so I am using 1. So this is 1 1. So MVI A comma 1 1. MVI A comma 1 1 means I have loaded the corresponding control word. So this control word has many meanings. The first 2 bits indicates that we are using the counter 0. The next 2 bits indicates that we are using a 8-bit LSB count. The next 3 bits indicates that we are using mod 0, and the last one indicates that we are using the binary counter. So I have formed the control word. Then I am writing this control word to the control register, and my assumption is that the address of the control register is 93. So out 93 means I am writing the control word to the control register. So now I have to load the count. So I am loading the count to the counter 0. MVI A comma, my count is 30. So whatever time I have to keep, I have to find out the count depending on the clock frequency. So MVI A comma 30 means I am loading a count 30 to the register A, and I will be loading this to the counter 0. So out 90. 90 is address for counter 0, 91 for counter 1, 92 for counter 2, and 93 for control register. So first we have formed the control word and have returned to the control register. So now the 853 understood that it has to use counter 0 in mod 0 in 8-bit count, and it has to follow the binary count. Then I have loaded the I have found out the count for my operation. If it is a waiting time, then I have depending on the waiting time, I have formed a count, and then I am writing this count to the counter 0, which I have already informed to the 85. After this, if the gate is enabled and when we apply clock, for during each clock pulse the counter gets decremented. So that will become 2F after first clock pulse, then 2E, 2D, 2C, 2B, 2A, etc. And when the count reaches the 0 0, the state of the output changes. At any time, if you want to pause the count,
then the logic is to either we can remove the clock pulse or we can disable the gate pulse. Clock pulse ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് disable ചെയ്യാം, remove ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ gate നമുക്ക് disable ചെയ്യാം. So we can have two controls either by using clock or by using gate. Okay. ഈ same logic നമുക്ക് we can make use of the three counters. Okay. And about the working modes, പല മോഡ് this works in 6 modes. 6 മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡ് 0 ആണെങ്കിൽ interrupt on terminal count. മോഡ് 0 means interrupt on terminal count. ഒന്നുമില്ല, അതായത് എന്താണ് ആദ്യം ഔട്ട് പിൻ എന്തായിരിക്കും, ഔട്ട് പിൻ എപ്പോഴും ലോ ആയിരിക്കും. അവസാനം count, when the count reaches 0 it changes state to high. അപ്പോൾ കൗണ്ട് 0 ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട് പിന്നിൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഹൈ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി interrupt on terminal count. So when the count reaches 0, this can be used as an interrupt to interrupt the meeting. നമുക്കറിയാം മിപി ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് interrupt പിൻസിന്റെ ആവശ്യം. So through INTR pin, this can be connected towards the INTR pin to interrupt MIPI, indicating that the time is over. Okay. രണ്ടാമത്തെ ഹാർഡ്വെയർ വൺ ഷോട്ട്, അത് വേറൊരു മോഡാണ്. അതിനകത്ത് എന്താണ് the state of the out pin changes for 1 clock pulse. It becomes 1 for 1 clock pulse. Then it again remains as 0 and the count is reloaded. അതായത് ഞാൻ 30 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പൾസിനകത്തും the count gets decremented, and when the count reaches 0 for 1 clock pulse, the state of the out will be high and the count is reloaded and it continues. Hardware one shot. So depending on the application we can use any of the mode. Then pulse then rate. ഇതാണെങ്കിൽ കൗണ്ട് 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, കൗണ്ട് 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് നേരത്തേക്ക് ഒരു പൾസ് കഴിയും. സോ പൾസ് ജനറേറ്റർ എന്നുള്ളത് when the count reaches 1 we can have a pulse. Then square wave generator means ഇപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റ് ടോഗിൾ ചെയ്യും. ആദ്യം ഔട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കും, വീണ്ടും കൗണ്ട് റീലോഡ് ചെയ്യും. കൗണ്ട് റീലോഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് when the count reaches 0 it toggles. അങ്ങനെ we have different modes. Two other modes are there, software triggered stop and hardware triggered stop. അതൊരു സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. അതായത് interrupt on terminal count പോലെ തന്നെ it has a small change only on the software triggered stop and hardware triggered stop. അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല. These are different modes. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡിനകത്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് എന്താണ്, മോഡ് 0. ഓക്കെ, സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ട്രിഗറിങ് സ്റ്റൈലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഗേറ്റിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയപ്പോൾ ഗേറ്റിനകത്ത് ഓരോ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ലോ ടു ഹൈ ട്രാൻസിഷൻ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ ട്രിഗേർഡ് സ്റ്റോപ്പിനകത്ത് കൗണ്ട് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഗേറ്റിനകത്ത് ഹൈ ആക്കി വെച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം, ഓരോ കൗണ്ട് സമയത്തും the gate pin should receive a low to high transition in the case of hardware triggered stop. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോ depending on the application we can use the appropriate operating mode. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 6 മോഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഈ മോഡ് സെലക്ഷൻ ഉള്ളത് is done using a control board. Okay. അപ്പോൾ 853 എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈമർ IC ആണ്. The application of this IC, programmable interval timer. The application of this IC is to keep a time, and when the time is over, the
device has to inform the MIPI. അങ്ങനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് we are using a mode 0 operation, that is interrupt on terminal count. അങ്ങനെ മൂന്ന് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൂന്ന് 16-bit counters ഉള്ളത്. These three 16-bit counters can have different count loaded, and they can keep different time operations. ഇതിന് 30 കൗണ്ടർ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Counter 1 I am loading a count of 60, counter 2 I am loading a count of 90. So for each clock pulse the counter gets decremented. Okay. अब 30 ആവുമ്പോൾ counter 1 interrupt ചെയ്യും, 60 ആവുമ്പോൾ counter 2 interrupt ചെയ്യും, 90 ആവുമ്പോൾ counter 3 interrupt ചെയ്യും. So the MIPI is relieved of the time keeping. അതായത് ടൈം ഇത്ര ആകുമ്പോൾ അറിയിക്കാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ, ഒരു ടൈം കീപ്പറെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? This IC can perform a time operation. So the MIPI is relieved of time keeping. The MIPI can do some other operations. It can load the count, then depending on the clock gauge inputs, the counter gets decremented, and when the count reaches 0, the state of the output changes. Okay, so see this video again for better understanding. Okay.